Добро пожаловать, Барт. And you can start. Are you ready? Yes, I am. I hope I am. Me too. Hi, everybody. My name's Bart, and I'm a reactor. I'm sorry. What did you say? I am Bart, and then A reactor. actor. That's okay. My name is Bart. No, that's easy. But I didn't understand. What did you say after that? Actor? Reactor. I react to people. Reactor. Реактор. Ну, реагирует. Как это по-русски? You are reactor. Yes. Okay. As a reactor, I understand. Хорошо. Всем привет. Меня зовут Барт, и я реагирующий, можно так сказать. Thank you. Okay. And thanks to Al Anon, I'm starting to respond. Ага, и спасибо Ал Анону, я начинаю отвечать. You start to respond, right? Я начинаю отвечать. Okay. In healthier ways to the disease of alcoholism. Более здоровыми путями в болезни алкоголизма. I'm also an adult grandchild of alcoholism. Я также взрослый внук алкоголизма. And I'm grateful Al Anon welcomes adult children. И я благодарный член Ал Анона как ребенок алкоголизма. I'd like to thank Catherine for inviting me to share this morning. Благодарить за то, что его пригласили поспикерить этим утром. У нас утро, поэтому. This morning, I'm going to share with you a brief family description. Этим утром я поделюсь с вами коротким описанием семьи. How I qualify for Al Anon. How you qualify, or about your qualifiers, or you were qualifier. I'm my own qualifier. Yourself? Your own Yes. qualifier? Yes. Как я сам являюсь человеком, из-за которого, видимо, мне нужно улучшаться. То есть как американцы называют qualifier, это своих близких, которые, например, пьют, да, это мой qualifier, то есть мой улучшитель качества. Так он назвал самого себя. Then I'll share how I got to Al Anon and how I got to forgiveness with my dad. И потом я поделюсь, как я пришел в Ал Анон и как я пришел к прощению моего отца. Thank you. I don't like to pronounce my grandpa as alcoholic. Мне не нравится называть своего дедушку алкоголиком. But he did not stop drinking until he was physically unable to buy it. Но он не мог остановиться пить, пока он физически просто не мог пойти себе купить выпивку. And I don't like to pronounce my mom as an untreated Al Anon. И мне не нравится называть мою маму невылеченным Ал Аноном. But her strong suits were control, manipulation, and focusing on others. Но ее как бы сила была в контроле и манипуляции другими. I don't like to pronounce my dad as a sex addict. Мне не нравится называть своего отца зависимым от секса. But he did not stop chasing women until he was physically unable. Но он не переставал охотиться за женщинами, пока он не стал физически неспособным на это. My one and only brother, who was 7 years older than I. Мой единственный брат, который был на 7 лет старше меня. I don't like to pronounce him as dysfunctional. Мне нравится его называть дисфункциональным.
But one time he told me the first 7 years of his life were perfect, and then I came along. Но однажды он мне сказал, что его 7 лет жизни были совершенными, пока я не появился. What I know now that I did not know growing up Что я знаю сейчас, что я не знал, пока я рос? we suffered with the family disease of alcoholism. Мы страдали семейной болезнью алкоголизма. And for me, creating chaos И для меня сотворение хаоса was how I tried to be comfortable in that environment. это как я себя чувствовала комфортабельно в таком окружении. This is how I qualify for Al Anon. Вот как я себя отношу к Ал Анону. Before I got here, I felt so bad. Пока я сюда попал, я так плохо себя чувствовал. I would do anything to feel better. Я бы все бы сделал, чтобы чувствовать себя лучше. And give myself away in the process. И как бы отдать себя в этом процессе. I confused love with pity. Я смешиваю любовь с сожалением, жалостью. I was locked into the vicious cycle. Я был закрыт как бы в таком злодеятельном кругу. Ну да, наверное, так. Угу. Of caretaker, persecutor, victim. Ага, в этом кругу, как называется у нас, треугольник Карпмана, там, где есть агрессор, жертва, спасатель. You mean like the triangle of Karpman? You mean this, Bart? You mean like this? This. Yes. Triangle, yes. Мгм. Mm-hmm. I said yes when I really meant no. Can you repeat? I said yes. What? Yes. Я говорил да, когда я на самом деле имел в виду нет. Mm-hmm. Мгм. I was addicted to hatred. Я был зависим от ненависти. Here's what happened to me getting to Al Anon. Вот что случилось со мной, когда пришел в Ал Анон. I was addicted to hatred. I could not forgive my dad. Я был зависим от ненависти, я не мог простить своего отца. I tried 3 ways to forgive him and nothing worked. Я пробовал 3 пути, 3 способа простить его, и ни один из них не работал. I tried the intellectual approach. Я пробовал интеллектуальный подход. I understood resentment was bad for me, but I still hated my dad. Я понимал, что обида вредна для меня самого, но я все равно не мог простить. I tried the try harder approach. Which one? Try harder. More effort approach. Ага, я также использовал такой подход, который называется «старайся больше», то есть как бы больше усилий. Угу. I prayed for my dad every day, but I still hated him. Я молился за моего отца каждый день, но продолжал его ненавидеть. And I tried the acceptance approach. And I tried the acceptance approach. Mm-hmm. И я также пробовал способ принятия. My problem is I accepted everything Моя проблема, что я принимал все, that I should and could change.
That I should. that I should change. I accepted everything that I should change. Ага. Yes. According to our prayer, Serenity prayer, Yes. what we cannot change. Моя проблема, что я принимал все, что я не мог изменить. I'm sorry. Your problem is that you accepted what you could not change, right? No, I accepted what I could change. Мгм. I accepted what I should change. Вот. Да, моя проблема, что я принимал то, что я должен был изменить. And I still hated my dad. И я продолжал ненавидеть моего отца. In 2005, my wife invited me to go to an Al Anon meeting. В 2005 году моя жена предложила мне пойти на собрание Ал Анона. I listened to a man give a 45-minute Al Anon talk. Я слушал мужчину, который 45 минут говорил там. When he was done sharing, I said to myself, Bart, you need to join Al Anon. Когда он кончил говорить, я сказала себе: Барт, ты должен присоединиться к Ал Анону. I went to my first meeting and the topic was Я пришел на мое первое собрание, и тема была: put down the magnifying glass and pick up the mirror. положи увеличительное стекло и возьми зеркало. I went to another meeting of Al Anon, Я пошла на другое собрание Ал Анона, and the topic at my second meeting was и название второго собрания было putting the focus back on us. «Возврати внимание свое на себя». After just 2 meetings of Al Anon, I knew I was in the right place. In the right place? Mhm. Только после 2 собраний Ал Анона я знал, что я в правильном месте. I started hearing things in Al Anon meetings like, Я начал слышать на собраниях Ал Анона такие вещи, как: I didn't cause it, I can't control it, I can't cure it. я не был этому причиной, я не могу это изменить, я не могу это контролировать. For me, Я не могу это излечить. Мгм. for me, that was the first step of detachment. Для меня это было первым шагом к сепарации. Then I heard, Потом я услышал: I can love the person and hate the disease. я могу любить человека и ненавидеть болезнь. That gave me hope. Это дало мне надежду. Then I heard he's not doing it to you, he's just doing it. Потом я услышал: он это не делает для тебе, он просто это делает. That made it less personal. Это делает это менее таким персональным, менее личным. I went to an Al Anon festival. Я поехал на фестиваль Ал Анона. And in between the Al Anon meetings, I went to an AA speaker meeting. И между собраниями Ал Анона я пошел на собрание анонимных алкоголиков. I listened to a lady give an AA talk. Я послушала одну женщину, которая спикерила там. She started telling about her problems with her mother. Она начала говорить о своих проблемах с матерью. She shared how her sponsor got tired of listening to her problems about her mother. Она делилась тем, как ее спонсор устала от того, что она делилась своими проблемами с матерью. Her sponsor asked her, can you tell your mom's story?
Ее спонсор попросила ее, можешь ли ты рассказать историю своей матери? That's when I realized my dad had a story, Это как я вдруг обнаружил, что у моего отца была какая-то история своя. but I can't tell it. Я не могу ее, ну, знать или рассказать. I'm sorry, you didn't know his story or you couldn't just tell it? I did not know his story. Ага, да, я не знала его истории. I did not know what he has been through. Я не знал, через что он прошел. My dad used to live in a nursing home 2 miles away. Мой отец жил в доме престарелых в 2 милях от меня. But I did not like to go and visit. Но мне не хотелось его навещать. I felt judged when I walked in that place. You felt judged or judging him? I felt judged by the employees when I walked in that place. Because you didn't come often, right? Mhm. Да, мне не нравилось приходить, потому что я чувствовала, что меня осуждают те, которые там работают, за то, что я редко прихожу. Мгм. One day I did go visit my dad, Однажды я пришел навестить моего отца, and I was thinking to myself, how dare you judge me? я думала про себя, как вы смеете меня осуждать? You know what it's like to be his caretaker, Вы что, знаете... вы знаете, как быть его, ну, который ухаживает в доме престарелых за ним. but you don't know what it's like to be his son. Но вы не знаете, что такое быть его сыном. Please don't judge me Пожалуйста, не осуждайте меня, until you've walked a mile in my shoes. пока вы не пройдете целую милю в моих ботинках. Then I had a shift. I changed my thinking. И потом я как бы изменил свое видение, свое мышление. I should not judge my dad until I've walked a mile in his shoes. Я не должен осуждать моего отца, пока я не прошел бы милю в его ботинках. When I realized my dad had a story and I did not know it, Когда я осознал, что у моего отца была история, я не знал ее, and I should not judge him until I've walked a mile in his shoes, и пока я не прошел милю в его ботинках, I started approaching my dad with gratitude for what was right, я стал как бы приближаться к отцу с благодарностью, которую я чувствовал, rather than anger and resentment for what was wrong. вместо гнева и обиды, rather than anger and resentment, that what? For what was wrong, for the wrongs, За его, да, за его ошибки. for the difficulties. The gratitude for the difficulties. Uh, I mean, you started approaching him with gratitude. Gratitude instead of anger for the difficulties. Мгм. Ну да, вместо обиды за сложности. Мгм. My sponsor suggested Мой спонсор посоветовал, that I work the 12 steps on my dad. чтобы я поработал над 12 шагами, связанными с моим отцом. In step 4, I found the part I played in our relationship. В 4-м шаге я понял, что я играл роль в наших отношениях. In step 5, I admitted to God, myself, and my sponsor В 5-м шаге я признал перед Богом
самим собой и моим спонсором my wrongs. мои ошибки. In step 8, I formulated the amends. В 8 шаге я сформулировал возмещение ущерба. In step 9, I went to visit my dad again. На 9 шаге я снова пошел навестить моего отца. I told him I was sorry, Я ему сказал, что я прошу прощения. my unrealistic expectations Мои нереалистичные ожидания caused me to have a bad attitude. были причиной моего плохого поведения. Then I asked him what I could do to make it right. Я его спросила, что я могу сделать, чтобы исправить. He was speechless. Он был, как бы потерял дар речи. But that's when I got to forgiveness with my dad. Но это был тот момент, когда я обрел прощение моего отца. The anger and resentment went away. И обида, и гнев ушли прочь. Here's what I learned from this experience. Это то, что я узнал из опыта. The quickest way out of anger and resentment Самый быстрый путь к решению обиды и гнева is inventory and amends. — это инвентаризация и возмещение ущерба. Forgiveness is a process, not an event. Прощение — это процесс, не событие. Amends is a gift that I give to myself. Возмещение ущерба — это дар, который я дал сам себе. Most importantly, Наиболее важно, if I surrender myself to the spiritual discipline of the 12 steps, если я подчиняю себя духовной дисциплине 12 шагов, God will begin to do for me what I can't do for myself. это будет работать для меня то, что я хочу сделать для самого себя. I'm very grateful for that gift. Я очень благодарен за этот подарок. In 2010, my dad passed away. В 2010 году мой папа умер. At the time, my brother was in charge of my dad. В то время мой брат заботился о нем, был ответственным за него. After my dad died, I did not know what happened to him. To him, you mean to your brother or you? To my dad, I don't know what happened to him after he died. There was no funeral, there was no obituary, there was no service. Вау. После того, как отец умер, я ничего не знала о нем. Это не было ни каких-то ни похорон, ни какой-то службы, ни там объявления в газете, ничего не было. But I was at peace with my dad because I made the amends. Я был в мире душевном с моим отцом, потому что я именно сделала вот это возмещение ущерба. In 2015, my brother died. В 2015 году мой брат умер. I got a call from my niece when she was cleaning out my brother's house. Я получила звонок от моей племянницы, когда она убирала его дом. She said, I found Grandpa's ashes in a box on the shelf. Она сказала, я нашла пепел дедушки на полке. And asked me what to do with them. И спросила, что делать с ними. My first thought was throw them away.
What to do? Throw them in the garbage. Моя первая мысль была выбросить просто в мусор. But I exercised Al Anon pause and said, let me think about it. Но я как бы проявил инструмент Ал Анона паузу и сказал, дай мне подумать об этом. I thought about it for about 3 weeks. Я думал об этом на протяжении 3 недель. And out of the blue, the thought occurred to me, И неожиданно ко мне пришла такая мысль. maybe I could pay to have my dad buried. Может быть, мне надо заплатить за похороны моего отца. However, money is the necessary evil that tore my family apart. Как бы то ни было, деньги — это неизбежная вещь, которая разорвала как будто бы мою семью на разные, разметала в разные стороны. And I did not want to pay money to solve this problem. Я не хотела платить деньги за то, чтобы решать эту проблему. So I exercised Al Anon pause again. Так что я снова применил паузу. After another 3 weeks, После еще 3 недель the thought occurred to me that there is a veteran cemetery. ко мне пришла мысль, что есть вот cemetery, Veterans for people that served in the U.S. Army. да, мысль пришла ко мне, что есть ветеранское кладбище для людей, которые служили в американской армии. And I thought maybe they will take dad. Я подумала, может быть, они примут отца. So I called up the cemetery and explained my situation. Так что я позвонил на кладбище и объяснил мою ситуацию. The lady in the office said she would take my dad. Женщина в офисе сказала, что она примет отца. I asked her how much money. Я спросила, как это, сколько это будет стоить. She said it's free. It's a service we provide to veterans. Она сказала, это бесплатно, это служба, которую мы обеспечиваем ветеранам. She informed me what I needed to do Она меня информировала, что мне надо сделать. to bring my dad to the cemetery. Привезти останки моего отца на кладбище. One morning I went to my niece's house. Одним утром я поехала в дом моей племянницы, Picked up my dad's box of ashes. взял вот эту коробку с пепелом моего отца. Then I picked up my sponsor. Потом я позвонил, picked up, you took him with you. Took my sponsor with me in my car. Да, потом я заехала за моим спонсором. And we went to the cemetery with my dad. И мы поехали на кладбище с останками моего отца. We had my dad's ashes. Мы имели их Placed in a memorial wall. как бы мы их поместили в мемориальную стену. On the way home from the cemetery, На обратном пути с кладбища, от кладбища, my sponsor asked me what this meant to me. мой спонсор спросил меня, что это значило для меня. I said, Я сказал, when I'm working my program and exercise Al Anon pause, когда я работаю мою программу и выполняю это правило паузы, I become eligible for divine inspiration. я становлюсь как будто бы
способным для божественного вдохновения. I asked my sponsor, what does this mean to sponsor? Я спросила моего спонсора, что это значило для него. He said, if you owed any amends, you just made it. Он сказал мне, если ты как будто бы задолжал какие-то еще возмещения ущерба, ты только что это сделал. This part of your life is over, Он сказал, эта часть твоей жизни как бы закрыта. and you can now be at peace. И ты теперь можешь быть в мире. I'm grateful to Al Anon, Я благодарен Ал Анону, sponsorship, спонсорству, the 12 steps, 12 шагам, for helping me give my dad за помощь дать моему отцу a respectful resting place. Уважаемое место упокоения. I'm very grateful for that. Я очень благодарен за это. How we doing so far? Yes, I think we have more time, but I wanted to ask you, please forgive me. I wanted to ask you, did you ever ask your father about his story? No, I did not. He was anytime I would bring it up, he was very vague. Окей, я его спросила, что я прошу прощения, но когда-нибудь спрашивал ли он отца про его историю. И он сказал, что нет, потому что каждый раз, когда я пытался поднять эту тему, он был очень туманным. My dad was in World War II, Мой отец воевал во Второй мировой войне. and he did a lot of things he wasn't proud of. И он делал много вещей, за которые он, возможно, не стал бы ими гордиться. But he did not talk about it. Но не говорил об этом. Now I'd like to move on and talk about powerlessness and steps 1 and 2. Теперь я хочу идти дальше и говорить про бессилие в шагах 1 и 2. And I want to talk about how I define my Al Anon sobriety. И я хочу рассказать, как я обрел мою аланоновскую трезвость. Steps 1 and 2 are about honesty and hope. 1 и 2 шаг, они о честности и просить помощи. I was first introduced to the 12 steps in 1984. Впервые я был представлен к шагам, 12 шагам, в 1984 году. However, in 1984, my biggest problem was I didn't have a problem. Как бы то ни было, в 1984 году моя большая проблема была в том, что у меня не было проблем. In 1984, I still had my power. И в этом году я до сих пор был сильным. My life was manageable, Моя жизнь была управляема. and I was not insane. И я не был сумасшедшим. Fast forward to 2002. I'm sorry, what did you say? Fast forward to 2002. Не поняла первое слово. Moving forward to the year 2002. Окей. Если перенестись в 2002 год, When I started to hit bottom, когда я начал как будто бы достигать дна, I got in touch with я соприкоснулся с my powerlessness, my unmanageability, and my insanity. С моим бессилием. Can you please repeat Powerlessness, с unmanageability, моим бессилием, невозможностью управлять собой and my insanity.
и моим безрассудством. Okay. My powerlessness was I was powerless over my dad. Мое бессилие — это было бессилие перед моим отцом. There was nothing I could do to get him to treat me fairly. Ничего не было такого, чтобы я мог заставить его обращаться со мной как подобает, как бы мне хотелось, честно. My unmanageability was with my emotions. Моя неуправляемость была с моими эмоциями. I get upset I didn't get invited to a party. Я, например, обижался, что меня не позвали на вечеринку, That I do not want to go to. на которую я даже не хотел идти. At that point, I'm not managing my emotions very well. At that point, what? I'm not managing my emotions very well. You didn't manage. I did not manage my emotions very well. Да, и, например, в этой точке я вообще не управлял моими эмоциями хорошо. Мгм. And my insanity was И мое безрассудство, мое сумасшествие было в... I expected someone with the disease Я ожидал от кого-то, кто болен, to act like a normal person. вести себя как нормальный человек. When I got in touch with my powerlessness, Когда я соприкоснулся с моим бессилием, с моей беспомощностью, unmanageability, неуправляемостью and insanity, и нездоровым мышлением, the 12 steps had a world to offer me. 12 шагов — это то, что мир предложил мне. If I'm not the problem, there is no solution. Если я сам не являюсь проблемой, тогда нет решения. I'm going to talk about my powerlessness. Я немного поговорю про мою беспомощность. When I first started going to Al Anon, Когда я только начал ходить в Ал Анон, an alcoholic showed up at the meeting. и алкоголик появлялся на собрании, The alcoholic asked this question. алкоголик спрашивал этот вопрос. When alcoholics go to AA, they quit drinking. Когда алкоголик приходит в анонимные алкоголики, он бросает пить. When people go to Al Anon, what do they quit doing? Когда люди приходят в Ал Анон, что они бросают делать? The room was silent. No one could answer that question. Комната была безмолвна, никто не мог ответить на этот вопрос. Since then, I have developed an exercise С тех пор я развил такое упражнение, to answer the question, what do I quit doing when I go to Al Anon? что я бросаю делать, когда я прихожу в Ал Анон. I took our book, Paths to Recovery, Я взял книгу «Шаги к выздоровлению», and I looked at my answers to the first set of questions on step 1. я посмотрела, искала ответы в первом же главе первого шага. I came up with 11 items that I am powerless over. Я увидел 11 вещей, перед которыми я бессилен. I'm going to read those items to you now. Я прочитаю сейчас их вам. I'm powerless over giving unsolicited advice. А я бессилен перед тем, чтобы не дать непрошенного совета. I'm powerless over controlling other people. Я
бессилен перед тем, чтобы не контролировать других людей. I'm powerless over feeling excessive responsibility. Я бессилен перед тем, чтобы не чувствовать излишнюю ответственность. I'm powerless over the shame and guilt people put on me. Я беспомощен перед стыдом и виной, которые люди возлагают на меня. I'm powerless over seeking approval. Я беспомощен перед тем, чтобы не просить похвалы. I'm powerless over saying yes when I really mean no. Я беспомощен, когда я не могу сказать, когда я говорю «да», имея в виду «нет». I'm powerless over blowing off self-care. Blowing up, blowing... I'm powerless being negligent to self. Ага, I understand. Я беспомощен перед тем, чтобы заботиться, то есть перед тем, что я как бы пренебрегаю заботой о себе. Мгм. I'm powerless over trying to fix other people. Я беспомощен перед тем, чтобы не исправлять других людей. And finally, I'm powerless over ignoring my feelings. И в конце концов я бессилен перед тем, чтобы не игнорировать мои чувства. Great. Thank you. These are the things I need God to help me with today. Это вот вещи, с которыми я нуждаюсь, чтобы Бог мне помог с ними. With God's help, I can stop these bad behaviors. С помощью Божьей я могу остановить вот это поведение в этих вещах, эти вещи. This is how I define my sobriety in Al Anon. Вот как я определяю мою трезвость в Ал Аноне. I'm happy to report I haven't done any of these behaviors today. Let's just repeat. I'm happy. I'm happy to report I have not done any of these behaviors today. I have done. I have not done. Have not I done. did not do these behaviors today. You don't do these behaviors. Not yet. Not yet. Not yet today. Так, если я правильно поняла, то он говорит, что он счастлив, что он не может сказать, что он прямо все это вот преодолел, что до сих пор все это он имеет. Не, по-моему, наоборот, что он не делает этого больше. Нет, в том-то и дело, что нет. Окей. We have argument, Bart. I'm sorry. Okay. So, as I understand, you are happy that you still have those issues with you. Am I right? I have those issues, but I did not do them today. You don't do them today. Not today. Not yet. So, okay. Let me ask you. It's like this. It's like the alcoholic when they quit drinking. They're still an alcoholic, but they didn't drink today. Окей. Ну, в общем, как бы и Анюта поняла правильно, и я поняла правильно. То есть, как бы он до сих пор это все как бы имеет, но не практикует, вот можно так сказать. Так же, как алкоголик, он до сих пор алкоголик, но не пьющий. Так что вот, можно так сказать. Today I feel very sober in Al Anon. Сегодня я чувствую себя очень трезвым в Ал Аноне. Finally, I would like to mention the Al Anon promises. И в конце концов, я хочу упомянуть обещание Ал Анона. Угу. From our book, From Survival to Recovery. Из книги «От выживания к выздоровлению». Page 269. Страница 269?
No. The thing is, I have this book, but not in front of me. If you're gonna Okay. read, or just I'll, read slow. I'll give you a couple of sentences. Okay. I'll give you the beginning and the end. Окей. Он, да, прочтет начало и конец, два предложения. If we willingly surrender ourselves Если мы добровольно подчиняем себя, сдаемся to the spiritual discipline of the 12 steps, духовной дисциплине 12 шагов, our lives will be transformed. наши жизни будут преображены. And then it lists all these wonderful things. Just repeat. Then it lists all these wonderful things. И теперь я перечислю чудесные вещи. And the last sentence says, we realize that our higher power И в последнем предложении мы понимаем, что высшая сила is doing for us делает для нас, what we cannot do for ourselves. что мы не можем сделать для себя сами. That is my experience in Al Anon. Это мой опыт в Ал Аноне. The end. Thank you very much. Да, это Thank конец. you. You did a wonderful job. I appreciate it. You helped me a lot because I prepared the paper so that to write the sentences as usually I do so that not to forget, but you didn't give me a chance to forget with the short sentences. Я сказала, что я приготовила листочек, чтобы записывать, потому что я боюсь забыть, а он такой коротенький говорил, что мне даже не пришлось ничего записывать. Вот. Thank you so much, Bart. Спасибо, Катенька. Разрешите мне напомнить про 7-ю традицию. У нас нет ни вступительных, ни членских взносов, но мы собираем средства на покрытие расходов группы. Деньги идут на оплату кабинета в Zoom, остальные средства мы перечисляем в РСО. Теперь мы можем задавать вопросы. Я включаю чат и микрофоны. Кто хочет задать вопрос, пожалуйста, поставьте 3 единички в чате или ладошку, либо напишите свой вопрос. Now it's the time for questions, and we have 40 minutes after that. And so whoever will ask, they put their questions in chat, or maybe they raise their hands. Please. Пока еще люди думают, я хотела бы спросить у Барта. Меня зовут Аня, я благодарный член Ал Анон, семейная болезнь, алкоголизм. Были ли у него отношения с Богом до программы? И какие они были, и как они поменялись, когда он пришел в программу Ал Анон? Ага. Анечка, только ты удостоверься, что люди могут писать в чате, потому что я не вижу, что кто-то вообще писал. Может быть, они... Я пока сейчас задам вопрос. Чата, да. Ага. Попробуйте. Вот... начали писать. Хорошо, все. Да. Да. The first question is from Anna. Did you have any relationship with God before you came to Al Anon? And how it changed in this field? Can you talk about this, please? Yes. Is the question, did I have a relationship with God before Al Anon? Ага. Okay. When I got to Al Anon, I believed in God. Когда я пришел в Ал Анон, я верил в Бога. But I did not have a relationship with God. Но не было никаких отношений с Ним. I grew up with a God that was distant and disinterested and punishing. Я вырос с таким пониманием, что Бог где-то далеко, Он равнодушен и наказывает.
Therefore, I did not want to have a relationship even though I believed in God. Поэтому мне как бы не было желания никаких отношений, даже при том, что я верил в то, что он есть. When I got into Al Anon, I chose my own concept of a higher power. Когда я пришел в Ал Анон, я выбрал мою собственную концепцию высшей силы. Today, my higher power is patient, tolerant, Сегодня моя высшая сила — это терпение, patience and what? tolerant, I'm sorry, can you repeat? understanding, Ага, понимание, терпение, понимание. kind and loving, What is first? kind, K-I-N-D, Yes, доброта и любовь, and non-judgmental. и не осуждение. Because of a higher power of my own conception, I was comfortable to develop a relationship with God. И поскольку вот это вот посредством этой концепции моей высшей силы у меня была возможность как бы устанавливать отношения с Богом. The result of the 12 steps is today I have a close and loving relationship with God. В результате 12 шагов сегодня у меня близкое, close and Loving. Любящие отношения с Богом. The end. Thank you, Bart. Thank you so much. Okay, у нас есть вопросы. Там благодарность. Татьяна пишет, что очень тронула ее история. Давай переведу. Татьяна is writing that thank you for your speech and a very warm impression from it, and very much touched the story of recovery of recovery of your relationship with the father. И Рима спрашивает, тоже благодарит. Ты говорил, что до программы любовь для тебя жалость. А что сейчас для тебя любовь? Rima is asking you also thanking you, and she said you told that before the program the love for you was confusing with the pity, and what is now for you love? Repeat the question, please. Rima said that you mentioned that before come to Al Anon, love was for you. Love was confusing with the pity. And what is love now for you? Before I got here, love was what? You said that you confused love with the pity. Oh, okay. Yeah, okay. Now I get it. Thank you for your patience. Sorry for... Okay. Before I got to Al Anon, I would feel sorry for people. До того, как я пришел в Ал Анон, я как бы испытывал жалость к людям. And when I felt sorry for people, I thought that I loved them. И когда я испытывал жалость к ним, я думал, что я любил их. Today, when I feel sorry for people, Сегодня, когда я испытываю жалость к людям, I feel that I have compassion. я чувствую, что у меня есть к ним сострадание. Today, for me, love is about how I feel with other people, regardless of what they're going through. Сегодня для меня любовь это то, как я смотрю, regardless what? Of what they're going through. А сегодня для меня любовь это то, как я смотрю на других людей, независимо от того, через что они проходят. I no longer love people that I should pity. Я больше не люблю людей только когда я им сострадаю. The end.
Конец. Thank you. Thank you, Барт. Рима, спасибо за вопрос. Мариам спрашивает, как у тебя получается с бескорыстностью? Бывают ли обиды, что тебя не ценят за то, что много делаешь, и как справляешься с этим? Автоматически ли делаешь все ради Бога? Mariam is asking, how you manage with как будет бескорыстность? Self, Without self-seeking. как еще раз? How do you do things without self-seeking motives? Without, just without, спасибо, как зовут, without self-seeking motives. And do you feel sometimes resentments that you are not appreciated for what you have done a lot and how you manage it, and if you, automatically you do everything for the sake of God? Okay, I think I understand. Let me try. Today I do things without self-seeking by being humble. I'm sorry, can you repeat? Today I do without self-seeking by trying to be humble. Сегодня я бескорыстно поступаю, чувствуя свое смирение. I try and keep things simple by just following the 12 spiritual principles of the program. Я учусь находить вещи простыми, просто следуя 12 традициям Ал Анона, программы. I found out when I focus on my program of recovery, Я обнаружила, что когда я фокусируюсь на моих шагах выздоровления, when I focus on my inventory, когда я именно фокусируюсь на моей собственной инвентаризации, when I focus on serving for other people, когда я фокусируюсь на служении другим людям, then I can become selfless. тогда я могу становиться самоотверженным. Selfless. Opposite of selfish. То есть не эгоистичным. Today I try and live by step 12. Сегодня я стараюсь жить согласно 12 шагам. Which is giving it away. Согласно 12 шагу, который означает делиться. And what was the second part of the question about the resentment? Yes, the resentment when you have done a lot to somebody and he doesn't appreciate. Or doesn't appreciate, maybe doesn't appreciate enough as you think. Okay. That's a good question. Это хороший вопрос. Второй вопрос. When I give a lot and someone doesn't appreciate it, когда я делаю много для кого-то, и он не ценит достаточно, and I am upset, я расстраиваюсь. It's probably because I have unrealistic expectations. Это возможно, потому что я имею неоправданные ожидания, нереалистичные ожидания. When I adjust my expectations, the resentment goes away. Когда я
как бы приглаживаю свои ожидания, поработаю над ним, то обиды уходят прочь. Did that answer the question, Catherine? I think so. And another question was, do you automatically do everything for the sake of God? Say that again, please. Do you behave automatically for the sake of God? Automatically? Ага. Um, I feel that what I do for God is not a direct result of trying to do for God. What I do for God is a product of living by the steps. You see, I already forgot the first part of the sentence. Значит, я нахожу, что то, что я делаю... Okay, just repeat, please. The first Okay, part. no problem. My doing for God isn't because I'm trying. My doing for God is because of the 12 steps. It's a result of the 12 steps. Ага, да. Если я что-то делаю для Бога, это не потому, что я вот что-то специально делаю для Него, а это как плод моей работы по шагам. Угу. It's a byproduct of the 12 steps. It's a what? Byproduct. It's a result of the 12 steps. Byproduct. Don't know this word. Byproduct. That's okay. Result. What I do for God is just the result of the 12 steps. Да. Побочный эффект. Ну, понятно, да. Угу. Побочный эффект, как бы, да, как бы это результат моей работы. Окей, thank you very much. Thank you. Next question. То есть то, что он делает для Бога, это результат его работы по 12 шагам, да? Правильно я поняла? Интересно очень, да. Thank you, Bart. Мариам, спасибо за вопрос. У нас еще один вопрос от Анны. Благодарю Барта за честность, за опыт. Очень отзывается ненависть к отцу. Спасибо за служение. Так, вопрос. Было ли во взаимоотношениях предательство и измена по отношению к нему, и что делал? Тут несколько вопросов. Оставался в отношениях или заканчивал? Что такое прощение? Не поняла, измена по отношению... Если была измена по отношению к нему, что он делал? Оставался ли в отношениях или заканчивал? И что такое прощение? Отношения имеется в виду к отцу или какие отношения? Нет, я думаю, измена, наверное, с женщиной, ну, с партнером. Да? Даже не знаю, как спросить. Окей, я просто попробую прочитать, но не знаю. Ну, хочешь, давай я попробую. Давай ты попробуй. Аня will translate this question. Okay. I feel awkward. We have a question from Anna. Подожди, ты прочитай сначала. Благодарю Барта за честность. She's very thankful for your honesty and for your experience that you share with us. And she said that this hatred to father is very... She can relate. She can relate a lot. And she's asking if you have ever been betrayed by anyone. What did you do? Like, did you stand in that relationship? Did you leave this relationship? And what is it for you to forgive? That's another great question. Большой вопрос тоже. 10 months ago, I was betrayed by my best friend. 10 месяцев назад меня предал мой лучший друг.
I knew my friend for 30 years. Я знал его уже 30 лет. We had a vacation plan together. У нас был план общих каникул. And 1 week in advance, he canceled the vacation without letting me know why. И за неделю до них он отменил для себя, не оповестив меня об этом, не объяснив мне почему. And I have not heard from him since. Я с тех пор не слышала от него ничего. This person was like my brother. Этот человек был как мой брат. He was like family. We were very close. Был как семья, мы были очень близки. We said, I love you to each other. Мы даже говорили друг другу, как мы любим друг друга. His behavior hurt my feelings terribly. Его поведение задело мои чувства, страшно задело. I went on vacation by myself without him. Я поехал на каникулы сам, без него. Even though my feelings were hurt, I wanted to have my vacation. Даже несмотря на то, что мои чувства были задеты, я все равно хотел отгулять эти каникулы. I felt terribly betrayed. Я чувствовал себя страшно как предательство по отношению ко мне. While I was on vacation, I wrote a list of positive and negative things about our relationship. Когда я был на этих каникулах, я написал список плюсов и минусов в этих отношениях, позитивные и негативные стороны этих отношений. I was surprised to find out there was more negative things about our relationship than positive. Я был удивлен, когда увидел, что негативных было больше, чем позитивных. Because of this, I accepted that we were no longer in relationship. И поэтому я принял, что мы больше не имеем никаких отношений. It feels self-respecting to stay away from unhealthy people. Это выглядит как самоуважение, чтобы находиться дальше от what people? Unhealthy people. От нездоровых людей. Several times in the last 10 months, Несколько раз в течение этих последних 10 месяцев I have been tempted to contact my friend. я как бы искушался найти этого друга моего. Even though he is not good for me. Даже зная, что он не очень хорош для меня. Не очень полезно с ним общаться. Угу. I experience times of weakness when I want to talk to my friend. Я испытывала времена слабости, когда я хотел говорить с ним. And I can't remember the negative parts of our relationship. Я не мог тогда вспоминать негативные стороны наших отношений. That happened to me last Friday. Это случилось со мной последнюю пятницу. I believe God helped me through my feelings of loss and disappointment on Friday. Я думаю, Бог помог мне с моими чувствами потери и разочарования в последнюю пятницу. And when I got home, I looked at my journal and I reread the negative items about our relationship. И когда я приехал домой, я заглянул в журнал, в дневник и увидел, снова пересмотрел негативные стороны наших отношений. When I reviewed the list, I was grateful the higher power helped me not contact my friend. Когда я пересмотрел этот лист, я был благодарен высшей силе
за то, что я больше не контактирую с этим моим другом. Without God, I will re-enter relationships that are not good for me. Без Бога я бы снова вошел в эти отношения, которые нездоровы для меня. Thank you. Thank you very much. But like you don't know what happened. Maybe he's sick or whatever. Like if he disappeared, what could happen? Like I talked to his wife after the fact, and she said she was sorry for his bad behavior. Ага, я спросила, а все ли с ним в порядке, если он просто исчез. И он говорит, что он говорил с его женой после этого, и она сказала, что она просит прощения за его плохое поведение. I have since found out he took a job in a different city. И с тех пор я узнала, что он получил работу в другом городе. Thank you, Bart. Thank you very much. Спасибо, Аня, за вопрос. Следующий вопрос. Триднички, Надежда, пожалуйста. Наденька. Всем добрый вечер. Созависимая Надежда, дочь алкоголик, благодарный член Ал Анон. Я очень благодарю, Барт, тебя за твою спикерскую. Очень тронула захоронение останка папы. Вот, очень тронула. И у меня вот такой вопрос. Вот я понимаю своего Бога как состояние своей души. Вот мне спокойно. А когда, как вот у него он ощущает это? И если уходит от равновесия душевного, ну как вот получается, как он его восстанавливает? И второй вопрос, 11-й шаг, утро и вечер. Как вот он выполняет это? И как вот, когда он выходит из равновесия душевного, как он восполняет это, как он к Богу обращается? Спасибо. Спасибо, Надя. Надежда is grateful member of Al Anon, and she is codependent and daughter of alcoholics, and she is very grateful for you for your speaker lead, and very touched by the story of burying the ashes of your father. And her question is, the higher power for her is as her state of her soul, and if she is in peace, means she has peace. Means high power is with her, and then if she comes away from peace, is losing peace. So the question is, if you lose your peace, how do you restore it? How you address to God to restore the peace? And please, also the second question, please tell us about your 11th step. How do you do in the morning or whatever? Okay, thank you. Good question. Хороший вопрос, спасибо. When I lose peace regarding resentment, that is my indicator Когда я теряю мир и обижаюсь, это мне как указание. that I need to do more inventory. Указание, что я должен делать больше инвентаризации. Typically, when I resent someone, I'm just using them as a mirror. Обычно, когда я обижаюсь на кого-то, я использую его как зеркало. And through inventory, I can find what my part is. И через инвентаризацию я узнаю, какая там моя есть часть. When I clean up my part, the resentment goes away. Когда я очищаю мою часть, обида уходит. Sometimes to clean up my part, all I have to do is write in my journal. Иногда, чтобы очистить мою сторону улицы, все, что я должен сделать, это all you have to do is what? To write down. In my journal, write in my book. Это написать в дневнике. And ask God for help. И попросить Бога о помощи.
But sometimes to clean up my part, I have to make the amends. Но иногда, чтобы очистить мою сторону улицы, мне нужно сделать возмещение ущерба. Sometimes I can resent someone without owing amends, Resent someone without what? without owing amends. Sometimes I resent someone without the need to make amends. Ага. Иногда я могу обидеться на кого-то без того, чтобы возмещать ущерб. Sometimes I resent people without me acting out. Иногда я могу обижаться без того, чтобы я там что-то как-то проявлял себя. If that's the case, I can just write about it. Если тот случай, я просто могу написать об этом. But if I resent someone and act inappropriate, А если я на кого-то обижаюсь и при этом веду себя неподобающим образом, then I need to make the amends. тогда мне нужно делать возмещение ущерба. Step 11 for me today. 11 шаг для меня сегодня. I do all throughout the day, I do what? all day long. Ага. Throughout the day. Ага. То, что я делаю в течение всего дня. Simply put, I talk and listen to God all day long. Simply put, I talk. I talk and listen to God all day long. What does mean I talk? Simply, let's see. I communicate and listen to God all day long. Ага. Это я говорю и слушаю Бога весь день. Просто слушаю Его. For me, it is informal process. Для меня это такой неформальный процесс. I can do it anywhere, anytime. Я могу это делать в любом месте, в любое время. One moment. My prayers used to be complicated. Мои молитвы были раньше сложными. I prayed for all sorts of things for all kinds of people. Я молился о разных вещах, и о всевозможных вещах, и о разных людях. Because of step 11 and because keep it simple, Благодаря 11 шагу и благодаря девизу «Будь проще», today I just pray for God's will for me сегодня я просто прошу, чтобы воля Божия совершалась на мне, со мной, and God's will for you. и чтобы воля Божия совершалась также с вами. Whatever that is, I don't know. That's just what I pray for. И что это будет значить, я не знаю, я просто об этом молюсь. For me, simpler is better. Для меня, чем проще, тем лучше. Wow, beautiful. Another thing I do for step 11 А другая вещь, которую я делаю для 11 шага, is at bedtime, I review my God sightings. God sightings. At bedtime, I remember where did I see God in my life today? Мгм. Это когда я ложусь спать, я вспоминаю, где был Бог со мной в течение этого дня. Every single day, I can come up with at least one example А каждый Божий день я прихожу хотя бы с одним свидетельством, с одним примером of where I saw God today. того, где я видел Бога сегодня. My job is just to look and remember. Моя работа — это просто наблюдать и запоминать. When I seek, God presents. Когда я ищу, Бог присутствует. That's my step 11 today.
Это сегодня мой 11-й шаг. Thank you Thank very you. much. It's very precious to hear that. Барт, thank you very much. Благодарю. Thank you, Барт. Пока у нас нет единичек, у нас осталось 7 минут. Если кто-то не может написать в чате, может просто включить микрофон и задать свой вопрос. I have a question. Мгм. Хочу спросить, как часто Барт посещает собрание Ал Анон на Zoom или очно? Барт, how often you visit the Al Anon meetings and offline or online? This question I have. Okay. I'm currently doing 5 meetings a week, Ага, сейчас в настоящее время посещаю 5 собраний в неделю. and I do all online meetings. Я делаю all of them, all 5? All 5 are Zoom meetings. И все 5 на Zoom, все 5 онлайн. Ага. Besides that, I talk to my sponsor every week, Каждую неделю разговариваю с моим спонсором. Мгм. and I have sponsees that I talk to every week. I wanted to ask about sponsors. И у меня также есть подспонсорные, с которыми разговариваю каждую неделю. Мгм. Thank you. Thank you. And you don't have meetings in your town, like where you can come and see in person people? Спросила, нет ли в его городке собрания, где можно пойти, увидеть людей. Before the pandemic, I went to all in-person meetings. Да, перед пандемией я ходил на все собрания так лично. I went to 3 meetings a week prior to the pandemic. На 3 собрания ходил в течение недели. Because Zoom meetings are efficient and effective, Поскольку собрания на Zoom, они тоже эффективные, official and what? efficient and effective, Как бы достаточные и эффективные. Мгм. I can now go to 5 Zoom meetings in 5 hours. Мгм. Я теперь могу ходить на 5 собраний в течение 5 But it used to take me 5 часов. 6 hours to go to 3 meetings. Но это будет у меня занимать 6 часов, чтобы посетить 3 собрания. В смысле, пока to get there, to get back. Because of Zoom, I can go to more meetings in less time. Да, благодаря Zoom я могу ходить на больше собраний в более короткое время. Мгм. I still have local Al Anon recovery friends. У меня до сих пор есть друзья, как бы местные по выздоровлению. Мгм. And we talk on a regular basis. И мы говорим на такие, можем обсудить обычные вещи. But because of Zoom, I now have recovery friends all over the world. And today too, you got more. Но благодаря Zoom я имею друзей по выздоровлению во всем мире. Thank you very much. That's very precious. Thank you, And Барт. also, Да, also there is, я напишу сейчас телефон. There is someone. I don't understand. iPhone, какой-то странный iPhone. без имени. I understand that one. Would you like me to put a list of meetings in the chat? Yes, please. Okay, Yes, I will do please. that right now. Ага. Здесь можно скопировать, да, тогда? Мгм. Кто-то просит англоязычные собрания, и сейчас он выложит здесь
ссылку, так что можете скопировать. Если кому-то надо. Да, еще есть пару минут. И тут еще написано from Inna, thank you very much to Bart. And it was very interesting to hear and take to attention several things that you shared today. Окей. Okay. Bart, I have one last question. I guess it's last because I don't see any more questions. When you go to the meetings, do you always talk? Do you always say something, or you can sometimes just sit and listen? I'm going to translate it to Russian before you answer. Я спросила Барта, что вот когда он идет на собрание, да, 5 раз в неделю он ходит, всегда ли он высказывается, или иногда он просто слушает, насколько это важно? Thank you. I talk about 3 times a week and I listen about 2 times a week. Аня, вот сама переведи, ладно. Да, он сказал, что где-то 3 раза за неделю он говорит, а остальные 2 раза слушает. So it's not that necessary to always talk, right? No, I make a decision based on how many people are in the meeting. If there's 10 people in a meeting, I probably talk at that meeting every week. But if there's 30 people in the meeting, I probably only talk in that meeting every 2 or 3 weeks. I believe that we should not show dominance in Al Anon. And if there's 30, 40 people in a meeting and I talk every week, then I'm being dominant. And that is not what this is about. So I make a decision based on how I feel, what I have to share, but really, how often am I sharing in that meeting? I don't need to share every week if there's a lot of people there. Окей. Ну, я еще спросила, насколько это важно говорить на митингах, и он сказал, что очень много зависит от того, сколько людей присутствует на митинге. Допустим, если он на митинге, где 10 человек, то тогда, конечно, он считает, что важно. Если это большой митинг, это много людей, большое собрание, это много людей, то тогда он говорит, что не обязательно ему всегда на них высказываться, иногда нужно просто послушать, дать возможность другим людям высказаться. Вот, то есть он не любит доминировать, да, показывать, что вот он такой доминирующий. Вот, Мишенька, я не увидела твои 3 единички, а я не знаю, Кать, у тебя есть еще минутка? Да, конечно, да. Давай последний вопрос. Может, Барт, we have one more question, if you have time. Okay? I do. Окей, Мишенька, давай. Да, всем привет. Девочки, переведите, пожалуйста. Всем привет, Михаил Садысин, 39 лет, Москва. Бат, есть ли у тебя разница в принятии людей, любимых, близких и незнакомых? Michael, codependent, 39 years old, from Moscow. He's asking you, Bart, do you have a differentiation between acceptance of people who you love and who you don't know, who are not close to you? Yeah, it's a lot easier to accept people that I don't know. Он говорит, что намного легче принимать людей, которых я не знаю. It's the people that I know and that I love that are harder to accept. Те люди, которых я знаю, которых я люблю, их трудно принимать. Yes. Thank you very much. Great answer. Thank you very much, Bart, for today, for being with us. Thank you. For your experience, for your love. Thank you very much. Okay, let me stop recording.